तुमचं कुठलं लेक्चर आहे मॅडम? ते दुपारी असेल ना. एफवाय बाबत काय निर्णय नाही ना अजून. अरे 11:25चं लेक्चर असतंय, त्याच्या अगोदर मुलं जॉईन होणं गरजेचं आहे. तुम्ही त्या ठिकाणी अजिबात हजर नाही, लिंक पाठवावी लागते आणि त्यानंतर तुम्ही जॉईन होताय. आणि एवढी कमी संख्या असेल तर मग पुढे जाऊन तुमचं अवघड होणार आहे. कारण ह्या ऑनलाईन लेक्चर मध्ये तुमची जी काय भरणार आहे त्या प्रोपोर्शन मध्येच पुढे तुमचे मार्क्स राहणार आहेत, हे लक्षात घ्या. मॅडम तुझ्या पुढे जाता का? 28 आणि 30 मुलं असतील तर काहीच उपयोग नाही त्याचा. असला अजून एक एक्सटेन्शन बॉक्स करा. अरे फक्त 30 मुलं जॉईन झालेले आहेत. मला समजत नाहीये की आपल्या एवढ्या ए डिव्हिजनच्या संख्येमध्ये एवढी जर कमी मुलं येणार असतील केव्हा पण ते लेक्चर सुरू करणार आणि किती वाजता तुमचं हे होणार आहे मला समजत नाहीये. आपली रेग्युलरची जी संख्या आहे ऍटलिस्ट त्या ठिकाणी जॉईन होणं गरजेचं होतं. मागच्या लेक्चरला आपण ऑलरेडी मला वाटतं संख्या ही 40-45 आसपासच होती. शनिवारी आपण मागच्या लेक्चर घेतलेलं होतं. म्हणजे मागच्या इन द सेन्स एकतीस आणि 1 ह्याच्यामध्ये आपण
So where we have stopped on last lecture. कोण सांगताय की आपण लास्ट लेक्चरला काय पाहिले ते विदाउट पीपीटी मी शेअर करता कोण सांगेल का आपण मागच्या लेक्चरला काय पाहिले ते बघूया कोणाला काय आठवतंय का कोण सांगताय सांगा लवकर कोणता पाठ आपण पाहिलाय सांगा कोण सांगताय एकाने तर कोणीतरी सांगणं गरजेचं आहे की आपलं मागच्या लेक्चरला काय घेतलं गेलेलं आहे कुणीतरी बोललं पाहिजे ना की बाबा सर असं असं घेतलेलं होतं म्हणजे काहीतरी तुम्हाला त्या ठिकाणी मी पहिल्या लेक्चर पासून सांगतो जेव्हा लेक्चर असेल तेव्हा तुमच्याकडे त्या ठिकाणी मोबाईल असेल तर मोबाईलच्या शेजारी तुमची वही आणि पेन असणं गरजेचं आहे मग त्याशिवाय तुम्हाला त्या लेक्चरचं काय घेतलंय काय नाही ऍटलीस्ट पॉईंट तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे स्क्रीनशॉट काढला असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे पीपीटी तुम्हाला नंतर मिळणार आहे परंतु तोपर्यंत तुमच्याकडं ह्या गोष्टी तुमच्या वहीमध्ये लिहिलेलं आवश्यक आहे कारण आता डे टू डे परफॉर्मन्स मध्ये तुमच्या वह्या चेक करणं गरजेचं राहील असं मला वाटतंय म्हणजे अटेंडन्स बरोबर तुम्ही घरामध्ये लेक्चर अटेंड करत असताना त्या दिवशी त्या लेक्चरचं काय लिहिलंय हे ह्या सेमिस्टर मध्ये पाहिलं जाईल आणि त्या सेमिस्टर मध्ये मग तुमच्या डे टू डे परफॉर्मन्सच्या वह्या दाखवल्यानंतर तुमचे मार्क्स दिले जातील कारण काय होत आहे तुम्ही लेक्चर अटेंड किती करताय काय करताय ह्याबद्दल कुठेही काही हे होत नाहीये त्यामुळं मार्क देत असताना तुमची त्या दिवसाची लेक्चर मध्ये काय घेतलंय ते तुमच्या वहीमध्ये त्या ठिकाणी पॉइंट्स असणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसारच तुमच्या वह्यात बघून आम्ही मार्क्स त्या ठिकाणी देणार आहोत So on last lecture, we have seen the classification. पाहिलंय का बोला yes or no yes or no आयसोलेशन मेथड मध्ये कोणाला काही शंका आहे बोला बोला लवकर काही सुद्धा बोलत क्लासिफिकेशन पाहिले का So isolation method, that is expression method, steam distillation, that is first part, isolation of essential oil from plants by 4 different methods, then separation of individual terpenoids from essential oil by physical as well as chemical method. Then we have started the classification. So the classification of terpenoids on the basis of isoprene units, that is nothing but how many number of isoprenes are present in a molecule, the terpenoids are classified. If only one unit is there, that having the formula C5H8,
it is a hemiterpenoid, simple isoprene single unit is there. And when such a isoprene units are more than one, then terpenoids are classified as monoterpenoids, sesquiterpenoids, diterpenoids, tri, tetra, and if they are in n number, we can call it as polyterpenoids. Now, when we can see the two isoprene units, when they are joined together, the formula is C10H16. Right? An example is camphor and citral. When three isoprene units are there, as we have seen, the isoprene unit is nothing but 2-methyl 1,3-butadiene. When such a three units are combined, we can call it as sesquiterpene. An example is gingiberine. So if you see here, this is geraniol or menthol, in which there are two isoprene units are joined together. So they are the example of monoterpenoids. And if there is, instead of CH2OH, when there is CHO, it is a citral. In gingiberine, there are three isoprene units. If you see this structure, this is the structure of gingiberine, which is observed in oil of ginger. So that can having a three isoprene units. When such a four isoprene units are present, having a formula C20H32, that is diterpenoids. An example is pythol, in which there are four isoprene units are together. Similarly, when there are five isoprene units are there, then we can call it as terpenoid. When there are six, then it is called as triterpenoid. Example is choline. When there are seven isoprene units, they are joined to one another, it is called as tetraterpenoids, in which just seven isoprene units are there. So example is beta carotene. So on next slide, we will see the structure of this beta carotene. Similarly, when eight isoprene units are present, so that is nothing but, suppose you can say there are n number of isoprene units are there. Then C5H8 n times polymerization is carried out, and such kind of terpenoid is called polyterpenoids. Example is rubber. So this is the example of monoterpenoids. This is the sesquiterpenoids. And this is the structure of beta carotene. Now, on the basis of, in the classification, just we have seen that number of isoprene units are joining to one another. Then how they can be joined? Question is arises, how they can be joined, in which pattern they have joined to one another. And for this purpose, isoprene rule is developed. In 1925, scientists involved have found this isoprene rule, in which head of one isoprene is connect or join to the tail of next unit. So such kind of head to tail linkage is observed in the number of isoprene units when they are joined to one another to form a terpenoid. So the basic unit of isoprene, just we have seen, it is a 2-methyl 1,3-butadiene. This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4. So this is 2-methyl 1,3-butadiene. This is head. Head is nothing but the methyl group is at carbon number 2. So the carbon number 1 is head and carbon number 4 is the tail. So when two isoprene units are joined,
the tail. Suppose here we can see this is the join of two isoprene units. This is first isoprene unit, this is second isoprene unit. So if you observe, this is head, which is represented by H, this is tail, which is represented by T. Then the second unit, this is represented as a head because this is carbon number 1 and this is carbon number 4. So in this way, carbon number 1 and carbon number 4 of one isoprene unit, and this is carbon number 1 and carbon number 4 of second isoprene. When they are joined together, this joining or this linkage is head to tail fashion. So here, such kind of rule is called as isoprene rule. So in which the multiple carbon atoms can be joined to one another. Now, finding the isoprene building blocks, they can be formed as cyclic compounds. So it is not necessary always a long chain is there. So there is a possibility that they can be formed cyclic. Just we have seen the example of menthol citral in which cyclic structure is there. So that is nothing but head to tail fashion. Suppose we can take one terpenoids, that is carone, that is spearmint oil. It is a monoterpene in which this unit is joined over here. Okay, 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4. So that is nothing but they are joined in head to tail fashion. So if you observe such kind of linkage, finding the isoprene blocks, this is 1, 2, 3. So they are joined to head to tail fashion in this way. That is alpha farnesene, which is observed in a sesquiterpene. That is the observed or found on apple skin. Okay, so that is the that observed vaccine. So that is because of the sesquiterpene which is present in that case. So we can easily observe such kind of natural products are observed in an apple. Now, squalene. So if you observe in squalene, there are 6 isoprene units are joined to one another. So squalene has a natural and a vital part which is used in the synthesis of all plant and animals sterols, which involve cholesterol, steroids, hormones, vitamin G in the human body. If you observe, more than 8 isoprene units are joined in lycopene. Even in lycopene, if you observe the number of double bonds, this is 1, 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So here there are 11 conjugated double bonds are observed. And because of the conjugation,
इंटरनेटचा प्रॉब्लेम होता त्या ठिकाणी आणि त्यामुळं कनेक्टिव्हिटी गेलेली आहे. आता परत त्या ठिकाणी आपण रिजॉईन होतोय. आलो तो गेलो परत आता आला. Okay. Now we'll see another example of terpenoid, that is beta carotene. So just we have seen the lycopene, which is responsible for the red color because of the 11 double bonds which are in conjugation, and that can be responsible for antioxidant property, and which is observed in the tomato as well as watermelon. Beta carotene, it is observed in carrot. This is the structure of beta carotene. And they have joined over here. Apricots, that can be observed in orange also, that having a such kind of carotene structure. So these are the different classification of terpenoids. Question is always asked, and also the MCQs are asked on this part. Now, as we have seen these terpenoids, we have isolated from the different parts of the plant. Now the question is arises, once we can obtain these terpenoids from essential oil, how they can be identified. ओके, म्हणजे आपण मागच्या लेक्चरला टर्पेनॉइड्स जे आहेत ते प्लांट पासून 2 स्टेप पहिला आयसोलेशन करायच्या, सेकंड आयसोलेट केल्यानंतर आयसोलेशन मध्ये जे काही आपल्याला इसेन्शियल ऑइल मिळतं पहिल्या स्टेपमध्ये, ते सेकंड स्टेपमध्ये पर्टिक्युलर टर्पेनॉइड्स आपल्याला त्या ठिकाणी सेपरेट करायचं बाय फिजिकल आणि केमिकल मेथड. मग ते केल्यानंतर जे काही आपल्याला प्युअर फॉर्म मध्ये टर्पेनॉइड मिळणार आहे, that terpenoid, how we can find out the structure. So this is the general method for structure determination of terpenoids. सर्वांनी हे त्या ठिकाणी तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवा. मी तुमचे इंटरनलचे मार्क्स देत असताना डे टू डे परफॉर्मन्सला ह्या वेळेस तुमची लेक्चरची वही बघणार आहे. कुठेही प्रॅक्टिकलच्या ह्याच्यावर मार्क दिले जाणार नाहीये. तुम्ही वही घेऊन यायची तुमची, हे लेक्चर मी एवढे अटेंड केलेले आहेत आणि ह्यानुसार तुमचे मार्क्स तुमच्या समोरच त्या ठिकाणी भरले जाणार आहेत. मग तेव्हा मात्र कोणी म्हणायचं नाही की बाबा सर वही आणली नाही, हे नाहीये. तुमचे डे टू डे परफॉर्मन्सचे मार्क्स, तुमची रेग्युलरची वही, जे तुम्ही आता ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करताय, त्या ऑनलाईन लेक्चरला तुम्ही फक्त मोबाईल घेऊन बसताय, वहीमध्ये काही लिहित नाही. त्यामुळं त्या तारखेला किती लेक्चर झाले, कोणाचे झालं, काय शिकवलंय ते त्या ठिकाणी द्यायचंय. आणि ते ज्यांच्या वहीमध्ये असेल त्यालाच डे टू डे परफॉर्मन्सचे मार्क्स मिळतील, अन्यथा कोणालाही मिळणार नाही. कारण तुम्ही अटेंड केले की नाही कशावर नाही. जर ऑफलाईन एक्झाम झाली तर हा क्वेश्चन कंपल्सरी लॉंग साठी आहे. एक्सप्लेन द जनरल मेथड फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स. आणि जर एमसीक्यूच्या फॉर्म मध्ये आला तर त्याला खूप विचारण्यासारखं यामध्ये. त्यामुळे हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे की जनरल मेथड समजली तर त्या ठिकाणी टर्पेनॉइड्सचे कोणताही टर्पेनॉइड हा त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतो. First step is molecular formula. Qualitative and quantitative analysis first we can carry out to find out the elemental analysis, from which we can find out the empirical formula, then molecular formula and molecular weight. So how we can determine the elements present in a molecule? In the very first lecture of natural products, I have already told you that you must know the organic qualitative analysis. कोणत्या मेथडने आपण त्या ठिकाणी इलेमेंट डिटेक्शन करतो, कोण सांगेल काय? बोला. आपल्याला एलिमेंट फाइंड आउट करायचे. तुमच्याकडे एक
टर्पिनॉइड प्युअर फॉर्म मधलं तुम्ही मिळवलेलं आहे इसेन्शियल ऑइल पासून, मग त्याच्यामध्ये कोणते एलिमेंट आहे ते एलिमेंट फाइंड आउट करण्याकरता कोणती मेथड वापरतो आपण? ठीक आहे, आता तुम्ही जेव्हा रिसर्च करायला जाल तेव्हा जे काही इन्स्ट्रुमेंट अवेलेबल असतात त्या मेथड आपण त्या ठिकाणी वापरतो. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी असेल, त्या ठिकाणी LCMS असेल, GCMS असेल, CHN अनालायझर असेल, त्या माध्यमातून आपण एलिमेंट्स फाइंड आउट करतो. परंतु लॅबमध्ये सुरुवातीला आपण एलिमेंट डिटर्मिनेशन कोणत्या मेथडनी करतो सांगा? सर्वांनी ऑर्गॅनिकचे प्रॅक्टिकल केलेत, गेले 3 वर्षाला तुम्ही करत आलेला आहात. सांगा लवकर, बोला बोला लवकर. बोला लवकर. बोला लवकर. आपण एलिमेंट कसे फाइंड आउट करतो, कोणती मेथड आहे? बोला लवकर. प्रॅक्टिकल केलेत का नाही? सोडियम फ्युजन टेस्ट सांगा. हा, मला इतकं लागतो का? मला 5 वेळा तुम्ही बोलायला लावले, 5 ते 6. साधं सिंपल उत्तर आहे की नाही? म्हणजे आपण सोडियम फ्युजन टेस्टनी त्या ठिकाणी एलिमेंट फाइंड आउट करतो. मग त्यामध्ये नायट्रोजन आहे का, सल्फर आहे का, हॅलोजन आहे का, बरोबर आहे. मग ही आपण क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करतोय. काय करतोय? क्वालिटेटिव्ह. आणि क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस करता आता जे काही नवीन नवीन इन्स्ट्रुमेंट्स अवेलेबल आहेत रिसर्च मध्ये, ते आता वापरले जातात. आता आपल्याला काही त्या ठिकाणी क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस आपण शक्यतो लॅबमध्ये करत नाही. त्या ठिकाणी CHN अनालायझर आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं पर्सेंटेज मिळतं. मास स्पेक्ट्रोस्कोपीवर त्या ठिकाणी जर प्युअर कंपाऊंड दिला असेल तर मोलिक्युलर फॉर्म्युला मिळतो, मोलिक्युलर वेट मिळतं. आणि त्याचे जे काही फ्रॅगमेंट्स आहेत, मागच्या सेमिस्टरमध्ये तुम्हाला मास स्पेक्ट्रोस्कोपी शिकवलेला आहे, आणि त्या फ्रॅगमेंटेशन पॅटर्नवरनं आपण त्या ठिकाणी कोणते फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असू शकतात हे आपल्याला फाइंड आउट करता येतं. राईट. सेकंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ अनसॅच्युरेशन. आता ते जे काही टर्पिनॉइड्स आपल्याकडे आहे ते सॅच्युरेटेड आहे का अनसॅच्युरेटेड आहे? प्रॅक्टिकल तुम्ही करता. विच टेस्ट यू हॅव कॅरीड आउट टू डिटरमाइन द whether compound is unsaturated or saturated? सांगा लवकर. उत्तर द्यायचं. तुम्ही उत्तर दिली तर आपण पुढे जाणार आहे, नाही तर असंच रेंगाळत बसावं लागेल. कारण आपण बरेचसे प्रॅक्टिकल केलेले आहेत. आता तुम्ही जे काय मिक्सचर केले त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण ह्या टेस्ट सर्व केलेल्या आहेत. म्हणजे असं काही नाही की तुम्हाला माहित नाहीये. अनसॅच्युरेशन साठी कोणती टेस्ट करतो आपण? ब्रोमिन वॉटर केएमएन. हा, ब्रोमिन वॉटर KMnO4. मग त्यामध्ये आपल्याला काय होतं? ब्रोमिनची ऍडिशन होते अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो इट कॅन फॉर्म 2,3 डायब्रोमोब्युटेन. सो दॅट इज नथिंग बट अँड देयर इज डिक्लरेशन ऑफ ब्रोमिन. KMnO4 च्या बाबतीत पण तेच होतं. देयर इज डिक्लरेशन ऑफ द KMnO4 solution. So that indicate there is unsaturation. As we have already seen, the classification of terpenoids based on the isoprenoids present in a molecule, we have observed they are having a unsaturated. So number of double bonds are already present. So we can easily find out that one. Then if we carry out the addition reaction of nitrosyl chloride, it can give the addition product of 2-chloro-3 nitrosobutane. Similarly, suppose we can carry out epoxidation by using peracid or CO3H. There is addition of epoxide across carbon-carbon double bond is takes place, and we can get 2,2,3,3 tetramethyl oxirane. So such kind of epoxide is formation is takes place, and this is observed only when there is double bond is present. Similarly, suppose we can use a known quantity of the bromine or peracid or nitrosyl chloride, we can easily find out how much amount of bromine is consumed in the molecule.
So that corresponds to number of double bonds present in a molecule. And from that we can easily find out how many double bonds are present in a molecule. So by using such kind of method, by quantitative analysis also, we can find out the double bond present in a molecule. Then by using the hydrogenation, hydrohalogenation, or halogenation reactions across carbon-carbon double bond, we also find out the quantitative analysis. The number of moles of addendum consumed by one molecule is equal to number of double bond present. म्हणजे काय, हायड्रोजन, ब्रोमीन आणि हायड्रोहॅलोजिनेशन जेवढी क्वांटिटी आपण त्या ठिकाणी वापरू, सो 1 मोल ऑफ ब्रोमीन is added across 1 mole of double bond. So on the basis of how much amount of bromine is consumed, similarly how much amount of hydrogen is consumed across carbon-carbon double bond to form alkane, we can easily find out the unsaturation. Now next is third, that is the nature of oxygen atom present. मला सांगा, ऑक्सिजन ॲटम आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये पाहिला, तो कोणकोणत्या फॉर्म मध्ये पाहिला आहे सांगता येते? म्हणजे टर्पेनाइड मध्ये ऑक्सिजन ॲटम मे बी इन द फॉर्म ऑफ हायड्रोक्सिल, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऍसिड, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिल, that is aldehyde or ketone, or it may be in the form of oxo, COCH2, or it is also in the form of acetyl. So that is nothing but in all these cases oxygen atom is present. So this is a very important atom that we have to find out its nature. So when we can find out the structure of unknown terpenoid, so after unsaturation, the nature of oxygen atom present in a molecule is very, very important. And that's why we will see the oxygen atom which is present, it may be in the form of alcoholic OH, phenolic OH, COH, carboxylic, carbonyl, maybe aldehyde or ketone. It may be in the form of carboxylic, it may be in the form of oxo, it may be in the form of acetyl group. So we'll see one by one. So first is alcoholic group. So in the alcoholic group, how we can find out the alcohol is present in a molecule? For this purpose, detection by acetic anhydride, so the detection by acetic anhydride, or by using the phenyl isocyanate, or when phenolic group, that is OH function group is there, right? So this OH function group is react with acetic anhydride, or it react with benzoyl chloride, or it react with phenyl isocyanate, it can form corresponding esters. So that is nothing but this alcoholic group react with acetic anhydride to form monoacetyl derivative ROCOMe. Similarly, when alcoholic group react with benzyl chloride, that is PHCOCl, it can form benzoyl derivative, that is ROCOPH. Yes, correct. Which is the highly more concept atom, less electronegative atom. So this is phenyl isocyanate, PHNH COROH. So that is nothing but here what will happen, the lone pair of electron of this oxygen is attack over here, then it can form O minus, this O minus form again double bond over here, and this is form a
PHNH. So in this way, urethane derivative is formed. So that is nothing but suppose the terpenoid containing alcoholic group. Then what will happen? When we can add phenyl isocyanate or acetic anhydride or benzoyl chloride, they can form corresponding derivative. And if there is no alcoholic group, then all these tests are negative. So here we easily find out that such kind of function group is present in a molecule, then and then only acetylation is carried out. If we can add benzoyl chloride in it, and if alcoholic group is there, then and then only benzoyl derivative is formed. So corresponding derivative is observed only when the alcoholic group is present. Now, we know that when we can compare alcoholic group, it may be primary, secondary, or tertiary, right? So the primary alcoholic group undergo esterification more easily than secondary and than tertiary, right? So in this way, we can easily find out corresponding. Now, after alcoholic group, which test we can observe for alcoholic other than this? सांगता येईल का? Now, for a second form of oxygen is in terms of carboxylic acid. So how we can find out the whether COH group is present in a molecule? Which test we can carry out? सांगा. प्रॅक्टिकल आपण पाहतो ना COH ग्रुप प्रेझेंट आहे की नाही ऍसिडिक कंपाऊंड साठी कोणती टेस्ट घेतो आपण सांगा कोण बोलतोय अरे सांगा लवकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेझेंट आहे की नाही कसं पाहतो आपण सांगा बोला लवकर कोण सांगतंय COH ग्रुप जर प्रेझेंट असेल तर आपण कसं करतो कंपाऊंड घेतो त्यामध्ये काय टाकतो सॅच्युरेटेड 10% सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर आहे आणि सोडियम बायकार्बोनेट टाकल्यानंतर काय करतो बोला लवकर ऑर्गॅनिक क्वालिटी अनालिसिस टेस्ट विचारलेली आहे मी आणि टीवायचा मुलगा एकही उत्तर देत नाहीये सांगा ऍसिड प्रेझेंट आहे की नाही हे आपण कसं पाहतो ऑर्गॅनिक क्वालिटी अनालिसिस मध्ये त्यामध्ये 10% सोडियम बायकार्बोनेट टाकतो बरोबर आहे का येस ऑर नो येस ऑर नो बोला मग येस मग त्यामध्ये सोडियम बायकार्बोनेट टाकल्यानंतर काय करतो परत पुढे कसं कळणार त्यामध्ये ऍसिड आहे की नाही ते पुढचं सांगायचं म्हणून मी विचारतोय तुम्हाला सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट त्या ठिकाणी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड हे त्या ठिकाणी तयार होतं बायकार्बोनेट टाकल्यानंतर रिप्रेसिपिटेट कशाने करतो आपण बोला कोण सांगणार म्हणजे मागच्या महिन्यामध्ये प्रॅक्टिकल आपण हे सगळं केलेलं आहे एक्झाम झाली पण एक मुलगा जर उत्तर देत नसेल तर याचा अर्थ काय समजायचा आहे सांगा लवकर व्हिडिओ ऑन करायचा राजकुमार
ठीक आहे, मला वाटतं तुम्हाला काही उत्तर द्यायची नाहीयेत. आहे का कोण तिथे? Sodium salt of carboxylic acid is reprecipitated by concentrated HCl. Now, next group is carbonyl group. We know that the carbon group, it may be aldehyde or ketone. Then we can carry out the simple addition reaction to get the addition product, and on the basis of addition product we can easily find out whether carbon group is present in a given terpenoid or not. So here first reaction we can carry out sodium bisulfide. When sodium bisulfide is added across carbon oxygen double bond, it can form corresponding addition product, that is bisulfide addition product is obtained. So C double bond O is converted to the OH, and here we can get corresponding SO3Na. So that is nothing but this is the bisulfide addition product. Now, when we can add hydroxylamine hydrochloride, so what will happen here? When hydroxylamine hydrochloride is added, it can form corresponding oxime. So oxime derivative is obtained. So that also indicate the carbon group is present. Similarly, when we can carry out the reaction of given compound with phenylhydrazine, it can form hydrazone derivative. So all these derivatives that we will see in the 6th semester practical. So why there is need of derivative? So we have observed over here, suppose the carbon group is present. So we can find out by carry out the reaction of that compound with this particular reagent. So here if we use hydroxylamine, we can get oxime derivative. Similarly, when we can add phenylhydrazine, we can get corresponding phenylhydrazone. Suppose we can add Tollens reagent. Now, once we know the carbonyl group, it may be aldehyde or ketone. It may be aldehyde or ketone. Now, म्हणजे आता आपण पाहिलं की कार्बन ग्रुप आहे की नाही हे चेक करण्याकरता हे आपल्या रेग्युलर लॅब मधल्या टेस्ट आहेत. आपण जर इन्स्ट्रुमेंट वापरला आयआर तर त्या ठिकाणी आपल्याला आयआरच्या व्हॅल्यूवरून फाइंड आउट करता येतं कार्बन ग्रुप आहे की नाही. आपण समजा त्याचा C13 घेतला किंवा NMR हे केला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला समजेल अल्डिहाइड मधला कार्बन मधला अल्डिहाइड आहे का कीटोन आहे. आता जे आपण मेथड पाहिला ह्या रेग्युलर प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला करता येणाऱ्या सिंपल टेस्ट आपण पाहिलेला आहे. हे एवढं डिटेल घ्यायचं कारण की ह्याच्यावरचा लॉंग क्वेश्चन आहे, तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याच्याबद्दल एक एक लाईन एक एक सेंटेन्स लिहिणं गरजेचं आहे. आता कार्बन ग्रुप आहे हे आपल्याला कन्फर्म झालेलं आहे. कशामुळे आपण ह्या जेव्हा सोडियम बायसल्फाइड हायड्रोक्सिलामाइन हायड्रोक्लोराइड किंवा फिनाइलहायड्रोजनची रिएक्शन केली त्या ठिकाणी आपल्याला ऍडिशन प्रोडक्ट मिळाले. मग आता त्या ठिकाणी तो अल्डिहाइड आहे का कीटोन आहे हे कसं ओळखणार? कोणती टेस्ट करावी लागेल? कोण सांगू शकते? बोला. बोला लवकर. अरे अल्डिहाइड का कीटोन आहे हे कसं ओळखणार? कोणती टेस्ट करावी लागेल? प्रॅक्टिकल केले आपण बरोबर ना? मिक्सचर केले, त्याचं सेपरेशन केलं, इंडिव्हिज्युअल अनालिसिस केलं, एक्झामच्या वेळेस आपण लिहिलंय. मग मला सांगा अल्डिहाइड आणि कीटोन कोणत्या टेस्टने तुम्ही त्या ठिकाणी चेक करणार आहात? कोण सांगताय? बोला. एकालाही आठवत नाहीये आपण अल्डिहाइड आणि कीटोन साठी कोणती टेस्ट केली आहे? बोला लवकर.
काय नाव आहे मला सांगा, माझ्याकडे आहे त्याच्यातले काय. टॉलरन्स रिएजंटची टेस्ट केली आहे का? अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट, ज्याच्यामध्ये आपण सिल्वर मिरर टेस्ट पण करतो अल्डिहाइड साठी, बरोबर आहे. मग हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. कीटोन साठी कोणती टेस्ट करतो? सोडियम नायट्रोक्साइड, आणि त्यामध्ये NaOH टाकलं की ब्लड रेड कलर येतो. दॅट इंडिकेट कीटोन इज प्रेझेंट. ह्या ऑलरेडी टेस्ट आपण केल्यात प्रॅक्टिकलला. म्हणून मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की नॅचरल प्रोडक्ट शिकत असताना ऑर्गॅनिक क्वालिटी अनालिसिसला जे आपण टेस्ट करतो त्या टेस्ट तुम्हाला ह्या ठिकाणी वापरायच्या आहेत. ते ज्याला समजलंय त्याला ह्या ठिकाणी ह्या गोष्टी काही अडचण येणार नाही. नेक्स्ट इज ऑक्झो ग्रुप. आता ऑक्झो ग्रुप म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये नंदिनी विभूते, C डबल बॉन्ड O, CH2 ग्रुप आहे. नंदिनी विभूते आहे का? म्हणजे आपण हा जो CH2 ग्रुप म्हणतो, हा CH2 ग्रुप प्रेझेंट आहे का नाही हे पाहण्याकरता आपण ही रिएक्शन करतो, ज्याच्यामध्ये ऍक्शन ऑफ नायट्रस ऍसिड HNO2 हे ऍड करतो आणि दुसरं इन प्रेझेन्स ऑफ बेस बेन्झाल्डिहाइड ऍड करतो. मग या ठिकाणी नायट्रस ऍसिड जेव्हा आपण ऍड करू तेव्हा आपल्याला त्या ठिकाणी काय मिळतं? वी कॅन गेट करस्पॉन्डिंग ऑक्साईन. So we can get corresponding oxime. So that is the very important part. Similarly, when we can add benzaldehyde in presence of base, it can form C double bond O, CH double bond CH, PH. So we can get corresponding charcoal. Alpha beta unsaturated ketone is obtained. And that's why this oxo group, that is nothing but the methylene group present. This is the methylene group CH2, which is attached or that alpha position to the carbon group. So that can be easily find out by using such kind of two tests. And last test is just we can see over here, that is the acetyl group. Now this acetyl group, that is COCH3, acetyl group is nothing but it is COCH3. So this COCH3 group is find out by using haloform test, or we can carry out the strong oxidation to get corresponding acid. So this CH3 CO group is break and we can get corresponding acid which containing one carbon atom less. So here what is the haloform test? Sanga, suppose we can take RCOCH3. RCOCH3. Now this RCOCH3, when it react with or it carried out haloform test, that is Br2 in NaOH. Br2 in NaOH, we can form corresponding RCOH and corresponding CHBr3. That is the haloform test. And when we can carry out oxidation of this RCOCH3 by using a strong oxidizing agent, we can get corresponding RCOH. So that is nothing but when you can use chromic acid, we easily oxidize carbonyl group to corresponding COH. So in this way, acetyl group can be find out by using, instead of oxidation, generally we can carry out haloform test and we can find out, suppose we can use chlorine in NaOH, we can get chloroform. When we use bromoform, we can bromine in NaOH, we can get bromoform. So that is nothing but we can get a haloform test, and always it is very important. Even in problem also this test is asked. So in MCQ, this test should be asked. All these tests are very important for. Okay, so we will stop over here. So on next lecture, we will see the oxidative degradation. Okay. यामध्ये कोणाला काही शंका आहे? बोला.
समजले का हे? येस और नो? येस सर. ठीक आहे.
Is it audible now? Yes, can you hear me? Is the slide visible? Is the slide visible? मेसेज करू नका, उत्तर द्या मला. स्लाइड दिसते का आता? हो मॅम. Yes, ma'am. Okay. So today we'll study what are the applications of nanomaterials. Till now, what we have studied is what are nanomaterials, what are the properties of nanomaterials, how to synthesize nanomaterials, that is bottom up and top down approach. Then two methods, that is colloidal method and sol gel method for synthesis of nanoparticles. Then we have studied how to characterize nanomaterial, particularly SEM and TEM. Okay, let us today study the last part, that is application of nanomaterials. Okay, what are applications of nanomaterials? Unique properties of nanomaterials can be used in variety of applications. Okay, so what are those applications? The very first part is carbon nanotubes. Then application in medicine, application in information and technology, nanorobots, energy. The application of nanoparticles are vast. Okay, so I will give some introductory part of application. Will not go into details because at least you should have an idea that where nanoparticles can be used. Okay, so let us study one by one. What are the applications? See, as carbon nanotubes. Carbon nanotubes are carbon nanoparticles. CNT technology is applicable in almost all fields. In textiles and apparels. nanotubes पासून कापड बनवले जातात, बुलेट प्रूफ जॅकेट बनवलं जातं, ज्याची स्ट्रेंथ खूप जास्त असते, त्याच्यामुळे त्याला बुलेट प्रूफ पण करतात. Then it is used in various building materials as anti-static agent, for water repellent, heat resistant. It is also useful in energy harvesting. It is used in capillary action. थोडेसे बारीक अक्षर आहे त्याची. Then in optical displays, carbon nanotubes are useful. Carbon nanotubes have antimicrobial functions. Then in structure building, that is as filtration technology. Then lightweight transportation, because of lightweight it can be converted into gel, which can be used for a variety of applications. And then in sunscreen and other cosmetic parts, nanoparticles, carbon nanoparticles are useful. Okay, so this picture is very illustrative. What I want to stress here is carbon nanotubes are of two types: single walled carbon nanotubes, that is SWCNT, and multi-walled carbon nanotubes, that is MWCNTs. Both these found application in various fields. Okay, as and when it comes, I'll show you that these are carbon nanotubes during my presentation. Then application of carbon nanoparticles in medicine is very important. Medical application is research, clinical. जरा आवाज कमी केला तर बरं होईल. तुमचा खूपच जास्त आवाज येतो. Medical applications of carbon nanotubes are very versatile applications. The applications are divided into two parts: in research and in clinical. In research, it is useful in drug screening, gene delivery, and diagnostic part. In clinical, again drug delivery is there, detection is there, diagnosis monitoring is there.
Various nanoparticles which are used in medical applications are shown in this particular slide. Metallic nanoparticles as drugs, carbon nanostructures as drug delivery system, then nanogels, liposomes in DNA structures, then polymer nanoparticles are used as medicine, quantum dots for imaging, and various nanoparticles as peptide-based nanoparticle, dendrimers, protein-based nanoparticles are useful in some treatments. Okay, so this is a general idea of nanoparticles or application of nanoparticles in medicines. Fine. When nanoparticles have drawn increasing interest from every branch of medicine for their ability to deliver drugs in optimum doses range, often resulting in, as the particle size is very small and its effectiveness is very large. See, nanoparticles are preferred medicines because it increases the therapeutic efficiency of the drug. एखादी गोळी घेतल्यानंतर आपल्याला किती वेळात बरं वाटतं त्याला म्हणायचं थेरapeutic efficiency. The efficiency of nanoparticle is increased due to its nano size. Then weakened side effects. मोठी गोळी घेतली की जास्त साइड इफेक्ट येतात, छोटी गोळी घेतली की साइड इफेक्ट कमी होतात. आणि इम्प्रूव्ड पेशंट कंप्लायन्स, आणि पेशंटला ती एकंदरीत कम्फर्टेबल असते, साइड इफेक्ट कमी असतात. सो नॅनो मेडिसिन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. When such medicine is iron oxide particles such as magnetite, that is Fe3O4, and its oxidized form, that is Fe2O3, which is called as magmite, are the most commonly employed for biomedical applications. These are two very important medicines. कशात त्याचा उपयोग होतो तर रेझोनन्स इमेजिंग मध्ये, ज्याला आपण MRI स्कॅनिंग म्हणतो, त्याच्यामध्ये हे आयर्न ऑक्साइड नॅनो पार्टिकल्स हे वापरलेले असतात फॉर इमेजिंग. ओके, दॅट इज मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग, MRI. Photothermal therapeutic applications are based in optical properties. Photothermal therapeutic. Photothermal means light and temperature related applications, particularly are related with optical properties of nanoparticles. Light scattering efficiency is used or is triggered for the treatment in particular part. These supermagnetic iron oxide nanoparticles with appropriate surface chemistry can be used for numerous in vivo applications such as MRI, contrast enhancement, tissue repair, and immunoassay. इम्युनोअॅसे म्हणजे एखाद्या आजारात तुम्हाला माहिती आहे की ते पर्टिक्युलर ऑर्गनचा भाग काढला जातो किंवा ब्लड प्लाझ्मा घेतला जातो, ज्याचं अनालिसिस केलं जातं आणि अनालिसिस करून डायग्नोसिस होतो. इन दिस केस नॅनोपार्टिकल which has enhanced magnetic properties are very useful. Okay, detoxification of biological fluids, drug delivery and cell separation, all these are done with the help of supermagnetic iron oxide nanoparticles. So in medical applications, iron oxide nanoparticle plays a very important role in particularly imaging. I'll show you the picture as and when it comes. Then in medicine, there is one more part, that development of biodegradable nanoparticles having effective drug delivery are used as effective drug delivery device. ड्रग डिलिव्हरी म्हणजे काय तर आपण आता सध्या वॅक्सिन घेतोय, डोस घेतो इंजेक्शनच्या फॉर्म मध्ये. So the drug delivery system is the injection syringe. Okay, but if the particle is in nano size, then the syringe is of not importance, because it is a very big instrument as compared to the size of the particle, and as a result of which a particular drug delivery system is devised with the help of nanoparticle which are called as quantum dots. And these quantum dots consist of polymer coating. This I have told you while synthesis or during the optical properties of nanoparticles. मी तुम्हाला quantum dots बद्दल सांगितलं होतं. These quantum dots plays very important role in drug delivery system, and it has therapeutic benefit while it minimizes the side effect. Less side effect. कुठलाही मेडिसिन इफेक्टिव्ह केव्हा असतं तर त्यांनी लवकर बरं वाटलं पाहिजे, कमीत कमी साइड इफेक्ट असले पाहिजे. So these quantum dots have minimum side effects, and therefore these are of much importance. Then most of the semiconductor particles have immense potential for cancer diagnosis. आता आजार म्हटलं की सगळ्यात महत्त्वाचा आजार आपल्या डोळ्यापुढे येतो, सध्या कोविड येतो, पण कोविड नंतरचा दुसरा आजार आपल्याला माहिती येतो म्हणजे डेंजरस आजार म्हणजे कॅन्सर.
In cancer diagnosis, nanoparticle, particularly metal nanoparticle, plays very important role because diagnosis and therapy on account of their surface plasmon resonance. SPR नावाचं जे टेक्निक आहे, सरफेस प्लाझ्मॉन रेझोनन्स, तुम्ही स्पेक्ट्रोस्कोपीचे वेगवेगळे प्रकार शिकलेला आहात, व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा. तसा हा जो सरफेस प्लाझ्मॉन रेझोनन्स स्पेक्ट्रा आहे, याच्यामुळे तुम्हाला इट गिव्स एनहान्स लाईट स्कॅटरिंग अँड ऍब्सॉर्प्शन. गोल्ड नॅनो पार्टिकल पर्टिक्युलरली यूज करतात याच्यामध्ये, आणि याच्यामुळे तुम्हाला कॅन्सरचं डायग्नोसिस चांगल्या पद्धतीनं लोकलाइज पद्धतीने होतं, आणि त्या लोकलाइज्ड ऑर्गनवर तुम्ही क्वांटम डॉट्सचा मारा करून कॅन्सरची ट्रीटमेंट चांगल्यापैकी करू शकता. आणि त्याच्यामुळे कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये अलीकडे बऱ्यापैकी रिकव्हरी व्हायला सुरुवात झालेली आहे. स्ट्रॉंग ऍब्सॉर्ब लाईट अँड हीट विच कॅन बी एक्सप्लॉयटेड फॉर द सर्व्हिस फॉर सिलेक्टिव्ह लेझर फोटोथर्मल थेरपी ऑफ कॅन्सर. याला म्हणतात फोटोथेरपी. फोटोथेरपी म्हणजे काय, कॅन्सर ट्रीटमेंट मध्ये सगळ्यात महत्वाचं असतं बघा, लाईट इरॅडिएशन. एक्सरे इरॅडिएशन आतापर्यंत करायचे. नाव लेझर थेरपी इज यूज. इन लेझर थेरपी सच टाइप ऑफ nano wavelength particles, nano wavelength light beams are the patient is exposed to this type of wavelengths so as to burn the tumor with the light obtained from nanoparticles, and this technique is known as surface plasmon resonance, and it has decreased the mortality rate in cancer. Cancer मध्ये आता थोडीशी इम्प्रूव्हमेंट त्याच्यामुळे व्हायला सुरुवात झालेली आहे. The second most important nanoparticle which is used in medicine is silver nanoparticle. Silver nanoparticles are used increasingly in wound dressings, catheters, and various household products due to their antimicrobial activity. Particularly डोळ्यात घालायचे ड्रॉप्स वगैरे जे असतात, it consists of silver nanoparticle, and this is because its antimicrobial property. सिल्वर, चांदीचं भांड, चांदीचे नॅनो पार्टिकल्स मुळे मायक्रोबची ग्रोथ जी आहे तिला ब्रेक लागतो किंवा कमी प्रमाणात होते, किंवा तो मायक्रोबची ग्रोथ थांबवतो. अँड देअरफॉर इन व्हेरी पिक्युलर ऍप्लिकेशन, जिथे अगदी क्रिटिकल आजार बरे करायचे आहेत, जसा डोळ्याचा आजार आहे, अशा ठिकाणी अशा पर्टिक्युलर पद्धतीचे आयड्रॉप्स किंवा औषधं वापरली जातात. उदाहरणार्थ वूंड ड्रेसिंग्स, जळलेल्या पेशंटच्या अंगावर ज्या जखमा असतात, ज्याची स्किन जळून गेलेली असते, जिथे झपाट्याने मायक्रोबची ग्रोथ होत असते, अशा ठिकाणी सिल्वर नॅनो पार्टिकल्सचं मेडिसिन वापरलं जातं. कॅथेटर सगळ्यांना माहिती असेल, युरिनरी प्रॉब्लेम असेल तर कॅथेटर वापरली जाते. अँड देर इज ऑलवेज अ व्हेरी हाय रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू यूज ऑफ कॅथेटर फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. And at that time, silver nanoparticle plays a crucial role to stop the growth of microbes, and therefore it is called as antimicrobial silver nanoparticle. Okay. Then the next important application of nanoparticle in medicine is resonance energy transfer, that is RET. RET system consists of organic dimolecule and noble metal nanoparticles. Recently gained considerable interest in biophotonics. This science is known as photonics, and if you use biomolecule, then it is known as biophotonics. And of course the branch, म्हणजे आता जर तुम्ही विचार केला तर this particular nanotechnology is a multidisciplinary subject, ज्याच्यामध्ये बायोमॉलिक्युल्स येतात, केमिस्ट्री येते, फिजिक्स येतं, मेडिसिन येतं, आणि त्याच्यामुळे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपण याला म्हणू शकतो. That is application in medicine. See, I'll show you in the next slide. This is imaging technique. समजा एखाद्या पेशंटचा आपल्याला पोटाचा इमेज घ्यायची आहे, तर MRI आपण करतो, मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग, हाय स्पेशल रिझोल्युशन, नो टिश्यू पेनिट्रेटिंग लिमिट्स. आतापर्यंत बऱ्याचदा, अजूनही बऱ्याच ठिकाणी हाड वगैरे मोडले की आपण एक्सरे काढतो, पण एक्सरे काढताना नेहमी तुम्हाला सांगितलं जातं जरा लांब थांबा, डोळ्यात जाऊ देऊ नका वगैरे, किंवा एक्सपोज होऊ नका, बिकॉज विथ एक्सरेज देर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ टिश्यू डॅमेज, बट विथ MRI द रिस्क ऑफ टिश्यू डॅमेज इज मिनिमाइज्ड. देन हाय स्पेशल रिझोल्युशन, त्याचं रिझोल्युशन जास्त असल्यामुळे तुम्ही इमेजिंग जास्तीत जास्त क्लिअर करू शकता, आणि त्याच्यामुळे खूप तुम्हाला चांगलं डायग्नोसिस त्याच्यामुळे होऊ शकतं. इथे चित्र दिलंय बघा, दिस इज MRI ऑफ the patient's stomach,
आणि इथे तुम्ही त्याच्या इमेजेस मध्ये काय काय तिथे दिसतंय ते बघू शकता. But there are certain disadvantages. Relatively low sensitivity, high cost, and long imaging time. खूप वेळ आपल्याला त्या MRI मोठ्या त्या ह्याच्यातनं जायला लागतं. त्याची प्राइस खूप जास्त आहे. एका एका इमेजिंगला साधारणतः 5 ते 8,000 रुपये खर्च येतो. एक्सरे whereas can be done in 200 to 500 rupees. And so most of the people prefer X-ray still. But this magnetic field imaging is very important. Okay, nowadays this is a growing technique. Then there is a process of imaging that is called as radionuclide imaging, where the source used is a radioactive substance. It also gives high sensitivity, no tissue damage, but there is always a risk of radiation. रेडिओमध्ये रेडिओन्यूक्लिड इमेजिंग मध्ये बघा खूप छान क्लिअर इमेज मिळते, but there is a risk of radiation exposure that may cause different type of disease if exposed for a long period of time. Then this you are familiar with, ultrasound imaging. हे सगळ्यांना बऱ्यापैकी माहिती असते. सोनोग्राफी केली. ओके, सोनोग्राफी इज अ रिअल टाइम, कमी खर्चाचं आहे, लगेच होतं आणि त्याच्यामुळे बरेच सुद्धा साध्या आजारामध्ये सोनोग्राफी प्रिफर केली जाते. बट रिमेंबर, फॉर सिंपल डिसीजेस सोनोग्राफी इज ओके बिकॉज इट हॅज लो रिझोल्युशन. त्याचं ऑपरेटर डिपेंडंट अनालिसिस आहे. म्हणजे काय, एखाद्याचं जेवढं नॉलेज असेल तेवढंच तो अनालिसिस करू शकतो किंवा तेवढंच त्याचं डायग्नोसिस होऊ शकतं. आणि म्हणून कारण काय तर आपण इथे अल्ट्रासोनिक वेव्हज वापरतो विच हॅज लिमिटेशन्स. ओके, अँड फॉर दिस रिझन दिस इज अ व्हेरी प्रिलिमिनरी टेक्निक. म्हणजे अल्ट्रासाऊंड मध्ये जर तुम्हाला काही डिफेक्ट आढळला तर मग तुम्हाला सांगितलं जातं की आता MRI करा, म्हणजे तुम्हाला नक्की काय झालंय ते समजेल. इट इज बिकॉज ऑफ दिस. ओके, सो दीज आर व्हेरियस imaging systems which comes under optical imaging by nanoparticles. And remember, this optical imaging particularly has high sensitivity, multicolor imaging आहे, low spatial resolution होतं आणि tissue penetration कमी आहे. So there are certain advantages, there are certain disadvantages. Still, nanoparticle plays a very important role in diagnosis through this imaging, in treating the patient through quantum dots. There are less side effects, more therapeutic use, and for this reason, nanomedicines play a very important role nowadays in medicinal chemistry. Okay, so this is application of nanoparticle in medicines. आता रिसर्च मध्ये याचा कसा उपयोग होतो, तर नॅनोपार्टिकल मध्ये तुम्ही जर बघितलं असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा जेव्हा सोनोग्राफीचं टेक्निक केलं तर इट वॉज न्यू. पण हळूहळू आता सोनोग्राफी मागे पडलं तर आता MRI वाढलेला आहे. मग हा जो रिसर्च झालेला आहे, दिस रिसर्च इज ड्यू टू डेव्हलपमेंट ऑफ नॅनो पार्टिकल्स. इथे अल्ट्रासाऊंड वेव्स वापरल्या जायच्या, रेडिओ न्यूक्लिएड मध्ये सुद्धा रेडिओ ऍक्टिव्ह रेज वापरले जायचे. पण आता इथे मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड वापरलं जातं, जे की काही नॅनो पार्टिकल्स, आयर्न ऑक्साईड नॅनो पार्टिकल्स मुळे क्रिएट केलं जातं. आणि त्याचा उपयोग सगळ्यात जास्त इमेजिंग मध्ये आता सध्या होतोय. ऑप्टिकल इमेजिंग मध्ये फ्लोरोसन्स टेक्निकचा उपयोग होतो. ओके, सो दिस इज अबाउट ऍप्लिकेशन ऑफ नॅनो पार्टिकल्स इन मेडिसिन. फाईन. तुमच्यापैकी किती लोकांना माहितीये सोनोग्राफी म्हणजे काय, MRI म्हणजे काय? माहितीये म्हणजे निदान तिथपर्यंत पोहोचलात कोणी? स्वतःसाठी नाही, घरातल्यांसाठी गेलाय का कोणी? येस ऑर नो? आय डोंट नो. मुलं आहेत की नाही कॅमेरा समोर, टीव्ही स्क्रीन समोर, मला माहिती नाही. बिकॉज नो बडी इज आन्सरिंग माय क्वेश्चन. ओके, मगाशी चव्हाण सरांनी सांगितलंय तुमच्या वया वगैरे तपासल्या जातील. डे टू डे परफॉर्मन्सचे जे 10 मार्क्स आहेत, दिस मार्क्स आर फॉर युअर अटेंडन्स. आणि जेव्हा तुम्ही इथे समोर असता तेव्हा तुमच्या अटेंडन्स मध्ये ग्रीन असतं, जेव्हा तुम्ही समोर नसता तेव्हा तुमच्या अटेंडन्स मध्ये रेड कलर येतो. So this is also your imaging the attendance sheet using thin films of nanoparticles. Okay, that is one of the application in electronics. Fine. So this is resonance imaging.
and application of nanoparticle in medicine. Let us now move to the next application, and that is application in manufacturing materials. Manufacturing and materials. Nanocrystalline materials provide very interesting substances from material science, since their properties deviate from respective bulk material in size dependent manner. जशी साइज बदलते तसं नॅनो मटेरियलचं ऍप्लिकेशन बदलत जातं. आय विल गिव्ह यू सिंपल एक्झाम्पल हियर. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की पूर्वी मोठे मोठे दगड वापरून घरं बांधली जायची किंवा किल्ल्याचे बांधकाम व्हायचे. त्या आकाराप्रमाणे त्या भिंतीला आकार यायचा. मग हळूहळू त्याचे छोटे चौकोनी दगडात रूपांतर झालं. मग त्याची वीट झाली. आता हळूहळू त्याचं क्रश करून सँड मध्ये रूपांतर झालं आणि सँडमुळे त्या तुमच्या घराला आता प्लास्टर करून छान रंग देऊन तुमचे कम्फर्ट झोन तुम्ही वाढवला. म्हणजे काय तर बल्ब पासून तुम्ही साईज जर रिड्यूस करत गेलाय तर त्याच्याप्रमाणे त्याचे यूज तुम्ही बदलत गेला. सो दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज ऍप्लिकेशन इन मटेरियल डिझायनिंग. ओके. Manufacture of nanoparticles display physicochemical characteristics that induce electrical, mechanical, optical, and imaging properties that are extremely looked for certain applications. काहीही तुम्ही ऍप्लिकेशन बघा त्याच्यामध्ये नॅनो पार्टिकल वापरलेले असतात. कमर्शियल असेल, मेडिकल असेल किंवा इकॉलॉजिकल असेल, सगळीकडे नॅनो पार्टिकल्सचं ऍप्लिकेशन आहे. डिपेंडिंग ऑन द साईज. मॅन्युफॅक्चरर कडून ज्या साईज मध्ये नॅनो पार्टिकल येतात त्याप्रमाणे त्याचं ऍप्लिकेशन बदलत जातं. ओके. द रेझोनन्स वेवलेंथ strongly depend on size and shape of nanoparticle, the interparticle distance, and the dielectric property of the medium. The unique plasmon absorbance features of these noble metal nanoparticles have been exploited for a variety of applications. आता काय याचे applications आहेत बघा. पर्टिक्युलरली इन केमिकल सेन्सर्स. केमिकल सेन्सर्स मध्ये किंवा बायो सेन्सर्स मध्ये याचा उपयोग होतो. कसा होतो? आय विल शो यू इन द पिक्चर. सी, these are nanoparticles. This person who is coming out of the car is wearing a special jacket. This jacket is made up of zero-dimensional material, which is bulletproof jacket. His car is coated with this color or this nanoparticles, which are shiny. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॅनोपार्टिकल्स, ज्याला आपण पावडर कोटिंग किंवा मेटॅलिक स्प्रेइंग म्हणतो. स्प्रे कोटिंग किंवा मेटॅलिक कोटिंगमुळे या कारला त्याच्या छान चमक आलेली आहे, ज्याच्यावर वातावरणाचा सहजासहजी परिणाम होत नाही. देन these carbon nanotubes, which are single walled and multi walled, are used in this car for various aspects. कारचा डॅशबोर्ड जो असतो किंवा खाली टाकलेला मॅट जे असतात किंवा कार मध्ये जो ब्लॅक कलरचं कोटिंग जे वापरलेलं असतं, दॅट ऑल इज ऑफ कार्बन नॅनो ट्यूब्स और कार्बन नॅनो फायबर्स. देन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कार आर यूज बाय प्रिपेअर्ड बाय नट बोल्ट वगैरे अलीकडे जे आहेत ते असं छोटं छोटं मॅन्युफॅक्चर होत नाही. त्याची साईज डिझाईन दिलं जातं कॉम्प्युटरला बाय युझिंग 3D प्रिंटिंग अँड इलेक्ट्रोस्पिनिंग. That particular part is taken out with proper dimensions by using a special type of nanoparticles. मग ते आयर्न नॅनोपार्टिकल्स असतात किंवा क्रोमियम नॅनोपार्टिकल्स पर्टिक्युलरली व्हेकल्स मध्ये वापरले जातात. Then there are certain 2D materials, two-dimensional materials, which are used for filtration purposes. कार मधून तुम्हाला स्वच्छ हवा येते एसी मधून, जिथे अशा प्रकारचे फिल्ट्रेशन टेक्निक वापरलेले असतात. कार मधून जी इथे जी जाळी लावलेली असते ज्याच्यातनं इंजिन मधनं गरम पडणारी हवा बाहेर येत असते, इथे सुद्धा हे मटेरियल पोरस मटेरियल्स वापरलेले असतात फॉर फिल्ट्रेशन पर्पज. देन रोल टू रोल मॅन्युफॅक्चरिंग, सेल असेंब्ली इंटू कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर. असं जे काय शीट्स तयार होतात, ग्राफिन शीट्स किंवा कार्बन नॅनोट्यूबचे शीट्स, त्या शीट्स पासून तुम्हाला रोल करून मटेरियल्स मिळतात. अँड दिस रोल टू रोल मटेरियल्स कॅन बी यूज फॉर व्हेरियस आस्पेक्ट्स. कापड बनवण्यासाठी, मॅटिंग बनवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. इफ यू coat these materials or these sheets with spray painting, it gives a very good shiny color to them, and as a result of shiny appearance, its cost, its market value increases. So these are the application of nanomaterials in manufacturing and in designing various aspects.
कुठल्याही कारचं जर तुम्ही इंटेरियर बघितलं तर त्या इंटेरियरला प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं मटेरियल वापरलेलं असतं. अँड विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ नॅनो पार्टिकल्स द इंटेरियर डिझाईन, तुम्ही जर जुन्या गाड्या कधी बघितल्या तर तसं इंटेरियर आणि अलीकडच्या गाड्यांचं इंटेरियर देयर इज अ वास्ट डिफरन्स. द रिझन बिहाइंड दिस इज the same use of nanoparticles. Okay, so this is a very important application of nanomaterials. Then yes, application in the environment मध्ये काय त्याचं application आहे? The increasing area of engineered nanoparticles. This is a very new term, engineered nanoparticles. ENP is industrial and household applications, leads to releasing such materials into environment. हे जे वापरलेले असतात इंजिनियर्ड नॅनो पार्टिकल्स, तुम्ही अलीकडे जाहिरात बघितली असेल बघा, ते घराचा पेंट लावलेला असतो, अक्षय कुमारची काहीतरी जाहिरात आहे का श्रेया अय्यरेकर? येस, कोण सांगेल मला कुठली ती जाहिरात आहे? जाहिरात बघितली का अक्षय कुमारची पेंटची? 10 साल पहले लगा था, 10 साल पहले का 100 साल पहले, किती बघितलंय का? तर ते जे पेंट आहे ज्याच्यावर दाखवलं जातं की धूळचा किंवा पाऊस, ऊन वारा पाऊसचा उपयोग होत नाही, ऑल दीज आर painted or the paint consists of special type of nanoparticles, particularly titanium and arsenic nanoparticles, which gives shiny appearance. Okay, and then the surface are repellent surfaces. Repellent म्हणजे काय? वातावरणातली धूळ किंवा पावसातलं पाणी वगैरे त्याला चिकटून जाऊन चिकटू शकत नाही. And as a result of which the color appears bright and shiny for a long period of time, which increases the life of color. त्याच्यामुळे घराला वारंवार रंग द्यायला लागत नाही. That is one of the application of nanoparticle. Then आता दुसरी गोष्ट काय होते तर रिमूव्हल ऑफ हेवी मेटल्स सच एज मर्क्युरी, लेड, थॅलियम, कॅडमियम अँड आर्सेनिक from natural water has attracted considerable attention because of their adverse effect. दुसरी गोष्ट आता इथे महत्वाची काय होते की with the growing use of nanoparticle in the society in all aspects of life, nanoparticles play a very important role, and with the growing use there is additional uh, uh, involvement of nanoparticle in our day-to-day things. Like heavy metals are found, heavy metals like mercury, lead, thallium, cadmium, arsenic are found in natural water. तुम्ही जर बघितलं असेल तर वॉटर अनालिसिसला अलीकडे फार महत्व आलंय. का महत्व आलंय तर पाण्यामध्ये आपल्याला आर्सेनिक, कॅडमियम सारखे किंवा मर्क्युरी सारखे विषारी पदार्थ सापडतात. विषारी म्हणजे काय? ते काय विषारी नाहीत, पण ते जास्त प्रमाणात गेले शरीराला तर दे आर टॉक्सिक. आणि मग हे कुठनं आले तर दिस कम्स थ्रू सच टाइप ऑफ नॅनो पार्टिकल्स विच वी यूज. आपण बांधकामासाठी जे मटेरियल वापरतो, कलरिंगसाठी जे मटेरियल वापरतो, इंडस्ट्रियल वेस्ट मधून जे मटेरियल जातं, ऑल दिस इंट्रोड्युसेस सच टाइप ऑफ नॅनो पार्टिकल्स टू द रिसोर्सेस. नद्यांमध्ये किंवा नाल्यांमध्ये सोडले जातात आणि त्याच्यामुळे कॉन्टामिनेशन वाढतं. सुपर मॅग्नेटिक आयर्न आयर्न ऑक्साइड नॅनो पार्टिकल्स आर इफेक्टिव्ह सॉर्बंट मटेरियल्स फॉर दिस टॉक्सिक सॉफ्ट मटेरियल. मग त्याच्यामध्ये काय करतात तर ऍडसॉर्बन सिस्टीम बसवलेल्या असतात ज्याच्यात आयर्न ऑक्साइड नॅनो पार्टिकल वापरतात. सो फॉर नो मेजरमेंट ऑफ इंजिनियर्ड नॅनो पार्टिकल्स इन द एन्व्हायरमेंट अँड हॅज बीन अवेलेबल ड्यू टू ऍब्सन्स ऑफ अनालिटिकल मेथड. पण नक्की किती प्रकारे ते इंट्रोड्यूस होत आहेत आणि आपण किती प्रकाराने ते कमी करू शकतो ही सिस्टीम अजून फारशी डेव्हलप झालेली नाही. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला इथे काम करायला केमिस्ट्रीच्या स्टुडंट्सना खूप जास्त स्कोप आहे. ओके, सो आता नक्की काय होतं बघा, इलेक्ट्रॉनिक्स ऍप्लिकेशन नंतर बघू आपण. Toxicity. Besides many industrial and medical applications, there are certain toxicities which are associated with nanoparticles and other nanomaterials. And basic knowledge is required for these toxic effects to encounter them properly. मग पाण्यामध्ये कुठून आले आम्हाला माहिती नाही, पण पाण्यामध्ये आहेत की नाही हे आम्हाला माहिती नाही. That means there should be some awareness regarding the presence of nanoparticles in various food materials, in water, in air. ओके, एअर मध्ये सुद्धा काही टॉक्सिक नॅनो पार्टिकल्स असतात.
these nanoparticles enter into environment through water, soil and air during various human activities. आपल्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत, गाडी चालवणे, घर बांधणे, रस्ता तयार करणे, या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये खूप बारीक प्रमाणात नॅनो पार्टिकल्स तयार होतात, जे की एन्व्हायरमेंट मध्ये सोडले जातात. अँड दीज ऍप्लिकेशन्स ऑफ नॅनो पार्टिकल, हे जे इंट्रोडक्शन आहे नॅनो पार्टिकल्स एन्व्हायरमेंट मध्ये, इट क्रिएट्स टॉक्सिसिटी. And therefore there is certain disadvantage of use of nanoparticles, and for this reason there should be control on the use of nanoparticles. म्हणजे असं नाही की ते उपयोगाचे म्हणजे सगळीकडे नॅनोपार्टिकल वापरले पाहिजे. There should be some control over the use of nanoparticle. So what is that control? कसा करायचा कंट्रोल? तर बघा, this the pathways by which human made nanoparticles are released into environment. कसे येतात एन्व्हायरमेंट मध्ये नॅनो पार्टिकल? दिस इज ह्युमन. मेडिसिन मध्ये तो वापरतो सिल्वर आणि गोल्ड नॅनो पार्टिकल्स. ट्रॅफिक मध्ये पॅलेडियम प्लॅटिनम ऍज कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर, बॅटरी वेस्ट, फाईन कार्बन पार्टिकल्स ट्रॅफिक मधनं. तुम्हाला माहिती आहे स्मोक किंवा वाहनातून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे फाईन कार्बन मोनॉक्साईड नॅनो पार्टिकल्स आर इंट्रोड्युस्ड इनटू एन्व्हायरमेंट. गोष्टी जळतात, जंगलांना आग लावली जाते, ज्याच्यातनं कंबशन होतं, कार्बन ब्लॅक, उडणारी राख वगैरे या सगळ्या गोष्टी वातावरणात जातात. आणि मग जो कार्बन शिल्लक राहतो खाली, दॅट इज फुलेरिन ऑर कार्बन नॅनोट्यूब्स, जे वातावरणात काय म्हणतो कोणाला नष्ट न होता तसे शिल्लक राहतात. दुसरी गोष्ट मायनिंग, खाणींमध्ये खोदकाम, दगडकाम चाललेलं असतं, ज्याच्यातनं मेटल ऑक्साईड नॅनो पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस होतात. लॉन्ड्री, जे काय वॉशिंग मशीन मध्ये जे काय आपण केमिकल वगैरे वापरतो, त्याच्यामुळे सुद्धा काही नॅनो पार्टिकल्स सच ॲज सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स, मेटल ऑक्साईड नॅनो पार्टिकल्स, जे युव्ही फॅब्रिक्स वर असतात, ते इंट्रोड्यूस होतात. एनर्जी जनरेशन, सोलर सेल्स मध्ये मेटल ऑक्साईड नॅनो पार्टिकल्स वापरलेले असतात किंवा काही ऑर्गॅनिक डाईज वापरलेले असतात. बॅटरीज मध्ये काही सबस्टन्सेस वापरतात आणि हे वापरून गेले. तुम्ही विचार करा की कुठली पण बॅटरी वापरली की आपण फेकून देतो, आणि ती फेकून दिलेली बॅटरी हळूहळू ती जसजशी नष्ट होत जाते, तसतसे ते नॅनो पार्टिकल एन्व्हायरमेंट मध्ये येत जातात. आणि या सगळ्या फॅक्टर्समुळे देर इज इन्क्रीजिंग पर्सेंटेज ऑफ नॅनो पार्टिकल्स इन अवर एन्व्हायरमेंट, विच इज अ पॉइंट टू बी टेक केअर ऑफ. ओके. मग आता अजून एक ऍप्लिकेशन नॅनो पार्टिकलचं राहिलं, ते म्हणजे नॅनो पार्टिकल इन एनर्जीज. कुठे वापरल्या जातात एनर्जीसाठी सांगता येईल? कोण सांगतं मला? येस, ऋतुजा भोसले. एनर्जीतल्या कुठल्या नॅनो पार्टिकल्स वापरले जातात किंवा कुठल्या एनर्जीच्या कुठलं ऍप्लिकेशन आहे ज्याच्यामध्ये नॅनो पार्टिकल वापरले जातात, असं एखादं ऍप्लिकेशन सांग. येस, कोणाला माहितीये? कोण सांगेल? 46 स्टुडंट्स आर देअर. विल टेल मी. मोबाईल वापरताय सगळे? मोबाईलच्या बॅटरीमध्ये कुठले नॅनो पार्टिकल वापरलेले असतात सांगता येईल? येस, हो की नाही? नेहा कटकर, कसली बनवलेली असते मोबाईलची बॅटरी? माहितीये तुम्हाला? तुम्ही का बोलत नाही माहित नाही. तृप्ती बगाडे, प्रश्न विचारायला लागला की एक एक जण लेफ्ट होते. मी काय तिथे येऊन मी काय मारणार नाही तुम्हाला. तुम्ही घरी बसलाय तुमच्या, मी कॉलेजमध्ये बसले. येस, कोण सांगेल? मोबाईल मध्ये कुठली बॅटरी वापरलेली असते? ओके, माहिती असं मी समजते. आणि नॅनो पार्टिकल्स ऍप्लिकेशन सांगते. व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ नॅनो पार्टिकल्स इन एनर्जी सेक्टर? In energy sector, nanoparticles are used in photocells, in fuel cells, in batteries, in supercapacitors, and in solar cells. Of course, there are many more applications, but we'll
limit our discussion to these 4 types. In biofuel cells, fuel cell मध्ये biofuel cells मध्ये कुठले नॅनोपार्टिकल्स वापरले जातात? Then in light harvesting system, whereas which is known as photocell, some metal oxide nanoparticle films such as TiO2 nanoparticle or palladium nanoparticles are used, which interact with light and that can be converted into energy. That is called as light harvesting system. In batteries, as I told you that your mobile uses lithium-ion battery. In such type of lithium-ion batteries, lithium nanoparticles are used. KMB2A. Okay. In air purification, some of the nanoparticles are used, particularly carbon nanoparticles are used in filters. Because carbon nanoparticles are porous in nature, their adsorption power is very large, and that adsorption power is used to purify air. Okay. Then in water purification, again, silver and carbon nanoparticles. Nowadays, you can see the advertisement use of copper nanoparticles in some of the water purifiers. So, supercapacitors are particularly used in high voltage areas. आपल्याला शक्यतो त्याच्याबद्दल जास्त माहित नाही, but supercapacitors is one of the application in energy harvesting. Then there is one more use of nanoparticle, that is in electronics. In electronics, nanoparticle form are very important. You know, nowadays 3D printing is very popular technique. Where there is the Master 2020. Master. KMB2A class oil rod paste. With the phone number कशाला? Verification code ना? कशाला लागतं? टाकू बाई. असं तुमचं कुठलं टाकलेलं आहे त्याच्यात बघा. कशाला? Okay. So in electronics, laser printing च्या बऱ्याच जणांना माहिती असेल, that is based on nano ink particles. Then अजून तुम्हाला माहिती असेल बघा, स्प्रे पेंटिंग ज्याला म्हणतो, मेटॅलिक फोटोक्रोमिक ग्लासेस, फोटोक्रोमिक डिस्प्लेज, मोबाईलचे वगैरे जे डिस्प्लेज जे असतात, लाईट सेन्सिटिव्ह डिस्प्लेज असतात. उन्हात गेलं की तुमचा मोबाईलचा स्क्रीन हळूहळू ब्राईट होत जातो, अंधारात गेलं की तो हळूहळू ब्राईट होतो. याचा अर्थ, त्याचं कारण काय, तर तो फोटोक्रोमिक नॅनो पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये असतात, क्रोमियम ऑक्साईडचे पर्टिक्युलरली. दॅट इज नाही हो, डायरेक्ट होतो की ओके. बघू so this is all about application of nanoparticles, nanomaterials and nanotechnology in various fields. There are advantages as well as disadvantages. As I told you, nanoparticles when introduced into environment are very dangerous to health. वाहनातनं निघणारा धूर आपल्या शरीरात नाकाद्वारे जातो आणि मग आपल्याला रिस्पिरेटरी आजार होतात, अस्थमा सारखे. The reason is the particles are very fine and very difficult to remove. Okay, that is one of the drawback. पाण्यामध्ये cadmium, arsenic सारखे nanoparticles introduce होतात, which has adverse effect on your health. Okay, and for this reason
each and every technology which is advantageous has disadvantages too. So control use of such type of technology is very important. Here we end with the topic nanotechnology, and there will be a very broad question of 8 marks on this particular topic. Write a note on advantages of nanotechnology. Of course, there are many more advantages. Nanoparticles in food. Nano कशाला ते पाठवते ती मुलगी, एक मुलगी पाठवते त्याची, कोणतरी पाठवते तुला. तुम्ही मला कशी पाठवणार? स्नेहल हा लिंक पाठवा. Okay, so let us stop here. Next time we'll start with next topic, that is thermodynamics. Thank you. Yes. I can't like it. आज जरा बरी आहेत मुलं. किती मुलं असतात एसवायला? मला एसवायला परवा 22 होती. तुमचा लिंक आले ना मला जरा पाठवा आणि मला रिमाइंडर